హలో హాయ్. సామ్రాజ్యపు దండయాత్రలో సామాన్యుల సాహసమెట్టిది. ప్రభువెక్కిన పల్లకి కాదోయి అది మోసిన బోయిలెవ్వరు. శ్రీశ్రీ గారి మహాప్రస్థానంలోని కొన్ని పదాలు ఇవి మాత్రమే. అయితే ఇలాంటి ఎంతోమంది సామాన్యులని, రైతులని, సామాన్యుల కంటే ఇంకా అతి సామాన్యులని, వారి జీవిత విశేషాలని, వారి జీవిత చరిత్రని ఎన్నో తన కలం ద్వారా మనందరి ముందు తీసుకొచ్చిన జర్నలిస్ట్ పాలగుమ్మి సాయినాథ్ గారు. సో టుడే ఐ హ్యావ్ విత్ మీ ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమ ది జర్నలిస్ట్. Hello, hi sir. How are you, sir? Thank you so much. It's an honor that I have you on my channel. My pleasure. Sir, నేను ఇప్పుడు ఇందాకే శ్రీశ్రీ గారి రాసిన మహాప్రస్థానంలో 4 వాక్యాలు చెప్పాను. నేను గమనిస్తున్నప్పటి నుంచి మీ జీవితంలో ఈ 42 ఏళ్ల మీ ఒక జర్నలిస్ట్గా మీ ప్రయాణంలో మీరు ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం రైతుల సమస్యలు కానీ, సామాన్యుల సమస్యలు కానీ, లేబరర్స్, అతి కామన్ మ్యాన్ వీళ్ళ ఇష్యూస్ని మీరు ఫోకస్ చేస్తూనే వచ్చారు. హౌ కమ్ సార్, హౌ ఈజ్ ఇట్ దట్ you've never got tired of showcasing those stories? For me, it is what journalism is about. It is about ordinary people. I run a website called People's Archive of Rural India, Yes. publishing in 14 languages. The motto of PARI is the everyday lives of everyday people. It is what interests me in journalism. Yeah. It's what made me a journalist. So I don't get tired of it. కరెక్ట్ సార్. బట్ జనరలీ సార్, మనం నమ్ముకున్న సిద్ధాంతాల మీద కట్టుబడి ఉండటం అంటే అది సామాన్యమైన విషయం కాదు. అంటే 10 ఏళ్లకో, 15 ఏళ్లకో, 20 ఏళ్లకో, 30 ఏళ్లకో ఎక్కడో ఒక చోట అరే ఇంత చేస్తున్నామే, ఎక్కడ ఎలాంటి కదలిక రావట్లేదు, ప్రభుత్వాల్లో కదలిక రావట్లేదు, మనం అనుకున్న విధానాల్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండట్లేదే అని ఒక అలసట, ఒక నిస్తేజం, కొన్నిసార్లు ఒక వైరాగ్యం. చేంజెస్ వస్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేము చేసిన రిపోర్టింగ్ హిందూలో, దానిపైన వైఎస్ఆర్ గారునే ఆ అగ్రేరియన్ క్రైసిస్ కమిషన్ హెడెడ్ బై జోయితి ఘోష్, ప్రొఫెసర్ జోయితి ఘోష్, మా రిపోర్టింగ్ నుంచే వచ్చింది. అది అవుతే అలాగ అవుతుంది. అది ఆ కమిషన్ 2 years ఫంక్షన్ అయింది, 2 సంవత్సరాలు ఫంక్షన్ అవుతే ఆ పీరియడ్లో రైతుల ఆత్మహత్యలు తగ్గిపోయాయి. సో ఇది ఉంది. కానీ జర్నలిస్ట్ వర్క్ ఎలాగంటే చేయాల్సిందే. సమ్టైమ్స్ ఆ రివార్డ్ రాదు, సమ్టైమ్స్ ఆ రిజల్ట్ రాదు, కానీ ఎలాగినా చేయాల్సిందే. ఓకే సార్, మీరు అప్పటి నుంచి చూస్తున్నారు సార్, 40 ఏళ్ళుగా మీరు జర్నలిస్ట్గా ఉన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో ప్రభుత్వాలు మారాయి, ఎంతోమంది ప్రధానమంత్రులు అయ్యారు, ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు, ఎన్నెన్నో గవర్నమెంట్లు, పొలిటికల్ పార్టీస్ చాలా వచ్చేసాయి. మీ అనుభవంలో చెప్పండి సార్, అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఏంటి ఇన్ ద పొలిటికల్ సినారియో అండ్ ది గవర్నమెంట్స్ దట్ ఆర్ రూలింగ్? See, in the 42 years I've been a reporter, there must have been 10 governments. Yeah. The thing is that 1991 నుంచి ఎంటైర్ ఆ యూనివర్స్ మారిపోయింది. ఎందుకంటే ఆ న్యూ ఎకనామిక్ పాలసీస్ తీసుకొచ్చాం, ప్రైవేటైజేషన్, లిబరలైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, దాని పార్టీ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వెదర్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఇస్ అ గుడ్ పర్సన్ ఆర్ అ బ్యాడ్ పర్సన్, ద పాలసీస్ హ్యావ్ బీన్ బ్యాడ్. దాంతో అసమానత, ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎంత పెరిగిపోయాయంటే ఇప్పుడు ఈ దేశం, మన దేశంలో $160 బిలియనర్స్ ఉన్నారు. 1991లో ఒక్కటి కూడా లేడు. ఈ $160 బిలియనర్స్ March 21లో వాళ్ళ కంబైన్డ్ వెల్త్ ధను ఈక్వల్ టు 1/4 ఆఫ్ GDP. మీ పాపులేషన్ 1.4 బిలియన్ అవుతే అంత అసమానత ఉంటే, అంత ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంటే, ఇట్ ఈస్ అ టెరిబుల్ సిచ్యువేషన్. ఇట్స్ అ బిట్రేయల్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్. ఇది లాస్ట్ 30 years జరుగుతున్నది. కానీ లాస్ట్ 10 yearsలో స్పీడ్ చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోయింది.
ఇన్ఈక్వాలిటీ స్పీడ్ పెరిగిపోయింది. రెండు బిలియనర్స్ అడానీ అంబానీ, ఒక్కడికి అడానీ పర్సనల్ వెల్త్ హర్యానా కన్నా ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ జీడిపి ఆఫ్ హర్యానా. జిఎస్డిపి అని చెప్తారు, గ్రోస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. అంబానీస్ పర్సనల్ వెల్త్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్. అది ఎలాగండి యాక్సెప్ట్ చేయాల్సి? ఇట్ ఈస్ అన్యాక్సెప్టబుల్. మీ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ అన్యాక్సెప్టబుల్. సో ఐ థింక్ వీఆర్ in the present government, in the present state, present situation, we are seeing the greatest inequality in independent India. And it is as bad as 1921 British Raj. అంతవరకు వచ్చింది, ఆల్మోస్ట్. సో 100 years బ్యాక్ ఎలా ఉండిందో ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే రిపీట్ అవుతుంది అంటారు. ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది సార్. కానీ మీ రోజుల్లో, అంటే మీరు జర్నలిస్టులుగా ఉన్న రోజుల్లో, మీడియా హౌజెస్ జర్నలిస్టులు ప్రశ్నించేవాళ్ళు, ఫైట్ చేసేవాళ్ళు, నిలదీసేవాళ్ళు. ఈరోజు నిజంగా అలా జరుగుతుందా? మీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే టుడేస్ జర్నలిజం, టుడేస్ మీడియా హౌజెస్, హౌ వైబ్రెంట్ ఆర్ దే ఇన్ క్వశ్చనింగ్? జర్నలిజం అండ్ మీడియా ఆర్ నాట్ ద సేమ్ థింగ్ ఎనీమోర్. మీడియా ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కార్పొరేషన్స్, business houses. Journalists are people like you and me. Journalists చాలా మంది పేరు ఉన్నారు who are very good. ప్లాట్ఫామ్ లేదు, ప్లాట్ఫామ్లో మొనాపలీస్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు అంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఉండింది ఎన్డీటీవీ, ఒక్క మంచి ఛానల్, ఇంగ్లీష్లో ఒక మంచి ఛానల్. ఇప్పుడు పోయింది, అడానీ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అడానీ స్కాండల్ వస్తున్నది పైగా, హిండెన్బర్గ్ రీసెర్చ్, మార్కెట్ అంతా పడిపోయింది. కానీ ఎన్డీటీపీ దానికి కవర్ చేయలేదు, దే కెనాట్ కవర్. ఆయన ఓనర్ కదా, కానీ ఆ ఎన్డీటీవీలో మంచి జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు. అదే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇలాంటి సమయంలో, ఇలాంటి టైం అండ్ ఏజ్లో, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీలాంటి వాళ్ళ, అంటే ఒక నిజాయితీ గల క్వశ్చన్స్ కానీ, నిజాయితీ గల రిపోర్టింగ్ కానీ, నిజాయితీ గల స్టోరీస్ కానీ బయటకు ఎలా వస్తాయి, జనాలకు ఎలా తెలుస్తుంది, ఎలా స్పృశిస్తారు? హౌ? కష్టం కానీ వస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి, బీబీసీ డాక్యుమెంటరీ బ్యాన్ చేస్తారు కదా, అది ఒక లోకల్ నేషనల్ ఇష్యూ నుంచి గ్లోబల్ ఇష్యూ పెరిగింది. ది ఎంటైర్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ట్రైంగ్ టు సప్రెస్ ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ డిఫీటింగ్. ఇట్ వాజ్ అ డెలూషనల్ యాక్షన్. ఇప్పుడు వాట్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఏ ఫైట్ విద్ ఇన్ ఇండియా, నౌ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఆర్ వాచింగ్ ఇట్. అది కూడా అవుతుంది కొన్నిసార్లు. ఇప్పుడు అన్ని క్యాంపసెస్లో పాన్ ఇండియా మూవ్మెంట్ అయింది. ఎస్ఎఫ్ఐ, కోల్కతా, జేఎన్యూ, జామియా, టాటా ఇన్స్టిట్యూట్, బాంబే, హైదరాబాద్లో కూడా వస్తుంది. స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్, యంగ్ పీపుల్ ఆర్ డిఫెండింగ్ freedom of choice, freedom of expression. That is a healthy sign. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనకి మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాస్, న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి, రేడియో ఉంది, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉంది. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా అనేది ఒకటి బాగా తీవ్రంగా ఎమర్జ్ అయింది. అది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఆల్టర్నేట్ మీడియా అట్ ఆల్. వాళ్ళు కూడా మొనాపలీసే. 4 మెటా, ట్విట్టర్, దే ఆర్ జైగాంటిక్ కార్పొరేషన్స్. దే ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ మొనాపలీస్. ఇప్పుడు చూడు, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్డర్ ఇచ్చింది గూగుల్, ట్విట్టర్కి, ఆ డాక్యుమెంటరీ రిమూవ్ చేయండి, అన్ని లింక్స్ రిమూవ్ చేయండి. రిమూవ్ చేస్తారా లేదా? చేశారు. దే ఆర్ మొనాపలీస్, దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ ప్రాఫిట్. Government of India threatens their profit, they surrender. Independent media is different. Independent media is what you are doing. So, but just tell me one thing, sir. How long can we sustain like this? అంటే ఇలాంటి ఒక సినారియోలో మనం ఎలా, హౌ డు పీపుల్ నో వాట్ ఈస్ రియాలిటీ, వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్? We can't. We are already in the process of breakdown. కానీ when I asked the freedom fighters, 101-year-old Shankaraya and 97-year-old Nallakkanne 1 year ago, aren't you depressed by the situation? They said, we have seen worse.
Bhagat Singh Jugyan in Punjab, he said, don't worry, the sun will set on this Raj also. Sir, before 1947, we fought with the British for independence. ఇప్పుడు మనం we are having internal battles for freedom. So how do you look at this, sir? Because that is the difference between independence and freedom. These two are not the same thing. Independence was liberation from British colonial rule. Yes. Freedom is a much larger project. Hmm. Freedom, you will have to achieve all those principles in your constitution. Justice for all, social, economic, political, liberty, equality, fraternity, directive principles of state policy. The more we achieve those, the greater we will move towards freedom. In the last 10 years, we have gone in reverse gear on those principles. And students have spent 2 years in jail, 3 years in jail for shouting Azadi, freedom. Yeah. So that, I think, is the worst situation we are seeing in independent India. సో మీరు జర్నలిస్ట్గా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్న ఆ మొదటి 2 దశాబ్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 20-25 years ఆఫ్ యువర్ లైఫ్, మీకు రామన్ మగసెసే అవార్డ్స్ వచ్చాయి. యూ గాట్ సో మెనీ అవార్డ్స్, సార్. బట్ యూ రిజెక్టెడ్ ది పద్మభూషణ్, యూ రిజెక్టెడ్ వైఎస్ఆర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్. ఎందుకు సార్? ఎందుకు మీరు అంటే ఆ అవార్డ్స్ ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఈ అవార్డ్స్ ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారు? The journalists, in my opinion, I am not forcing this on other journalists. We should not accept awards from governments whom we are covering. Suppose you are thinking of investing in a company. You will read the auditor's reports, kada? Yeah. Suppose you are, మీకు తెలిసిపోయింది ఈ ఆడిటర్ చాలా ప్రైజెస్ డబ్బులన్నీ తీసుకున్నారు కంపెనీ నుంచి. You will not invest in that company. You will not trust that auditor again. Journalist is an external auditor to Government of India. And the shareholders are 1.4 billion Indians. My accountability is to them, not to government. But sir, మీరు ఎప్పుడు కూడా you were questioning the government. You were doing lot of anti-establishment stories. మీరు అవన్నీ చేసినప్పటికీ కూడా మీరు చేసిన పనికి గుర్తించే కదా మీకు అవార్డు ఇచ్చారు. If I was, that is the nature. You are not doing any pro-government stories, or you are not. I've never done pro-government. Exactly. Stories. But I'm saying that if I had been a musician or an athlete or an artist, I may have accepted the Okay. award. But as a journalist, you should not. Please note that in the time of the Modi government, how many artists and musicians and writers have done award wapasi? Yeah. I did not do an award wapasi because I never accepted a government award. Their returning the award is a vindication of my stand. Never be in that position. Correct. Sir, but you are a citizen of India. You are an Indian. So it's the highest honor kada sir adi. Indian government ఇచ్చే ఒక అవార్డు, అది హైయెస్ట్ ఆనర్. I don't think governments should be certifying journalists. Okay. My readers should be doing that. The public should be doing that. Independent institutions should be doing that. For me, when Supreme Court quotes my articles in a judgment, that is a very large, great award for me. That is worth 100 Padma Bhushans. రైతుల ఆత్మహత్య మీద నేను రాసిన ఆర్టికల్స్ జస్టిస్ అశోక్ గంగూలీ కోట్ చేస్తాడు రిపోర్ట్, ఇది వర్డిక్లో, జడ్జ్మెంట్లో కోట్ చేశాడు ఆయన. ఏ పద్మభూషణ్ ఇస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ దట్. Yes. I remember even Amartya Sen also saying such great words about you, sir, that you are the one. That is an award. Yes. Yeah. No, I'm saying award from institutions, you decide on whether you respect the institution. Okay. Now,
I recently returned an award of 5 lakhs. The Chitradurga scandal ainda. Yeah. There are 20 winners of that prize. Karnatakalo adi top prize. 5 lakhs. మాకు ఇచ్చారు, నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను. అది రీఫార్మిస్ట్ మట్ 250 years గ్రేట్ హిస్టరీ. కానీ ఇప్పుడు ఆ పాంటిఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ద మట్ ఆయన ఒక సెక్స్ స్కాండల్లో 2 కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఎవరి నుంచి వచ్చింది? 2 అమ్మాయిలు, 2 దళితులు అండ్ టీనేజర్స్. అదవుతే when the complaint came from them, then please take your prize back. ఇంతవరకు మాకు they are not sending us the bank account details. But we have kept the money aside. We will not use it. ఓకే సార్, మీరు ఇన్నేళ్లుగా రైతుల సమస్యల మీద, రైతుల ఆత్మహత్యల మీద, రైతులకు వచ్చే ఎంఆర్పి ప్రైస్ మీద, రకరకాల మీద మీరు స్టోరీస్ చేశారు, రైతులతో మాట్లాడారు, ఎన్నో చేశారు. సార్, ఏమైనా చేంజ్ కనిపించిందా సార్ ఇన్నేళ్లలో? చూడండి, ది ఫార్మర్స్ కిసాన్ ఆందోళన అయిందా? అవును, కరెక్ట్. అంటే మీరు ఎన్నో చేసినా కూడా ఫార్మ్ లాస్ తీసుకొద్దామని అనుకున్నది గవర్నమెంట్. ఫార్మ్ లాస్ విత్డ్రా చేశారా లేదా? అదే, ఐ డోంట్ సీ మై సెల్ఫ్ యాజ్ సమ్ ఇండివిజువల్ హీరో. I am saying change will come when the masses act. Yes. I address the masses. Yeah. I address the farmer. I address the worker. I discuss with them. I debate with them. We, in People's Archive of Rural India, we were the only website to have a special section only on that agitation. ఓకే. ఒక 75 pieces వరకు వచ్చాయి రిపోర్ట్స్. ఆ రిపోర్ట్స్లో ఎంత డీటెయిల్ వచ్చింది ఏ మేజర్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్ ఛానల్లో రాలేదు. We were the only ones to publish the full text of the laws. Exactly. You also said somewhere that it is a victory of the farmers and the failure of the media and the government. Correct. Yeah. The farmers defeated the media houses. నేను చెప్పాను ఆ డీటెయిల్. అడానీస్ వెల్త్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ హర్యానా, అంబానీస్ వెల్త్. ఏదైనా పెద్ద న్యూస్ పేపర్లో, పెద్ద ఛానల్లో ఇది చూసారా, విన్నారా? సప్రెస్ చేశారు అది. So does this hurt you, sir? Do you feel bad? Do you have any kind of such emotions? I feel bad, but I also expect it of corporate media. While entire life, their entire existence is based on maximization of profit at any cost. Human misery is not a factor. So how do you look at the state of Telangana? Because now we are sitting in Hyderabad and we are doing this interview. You must have observed the government of Telangana since 2 terms. Raitu Bandhu ani, Raitula kosam. It is still a very young state. Yeah, but still. I have issues with Telangana. For instance, Telangana does not, to my mind, recognize tenant farmers. Okay. I think that is a very serious misstep. They should withdraw from that. They should embrace the tenant farmer. Okay. And completely give every tenant farmer security of tenure and a ID card. 2011లోనే ఒక లా వచ్చింది, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ టెనెంట్ ఫార్మర్స్. నౌ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ ఆర్ they're in millions in this country, and a very large number of Telangana's farmers are also tenant farmers. Okay. When they do that, that will be something worth. I would immediately support it if they said we will. ఇప్పుడు టెనెంట్ ఫార్మర్ ఆత్మహత్య చేస్తే వాళ్ళకి కాంపెన్సేషన్ రాదు, ఫ్యామిలీకి ఏం సపోర్ట్ రాదు. చాలా గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో సపోర్ట్ రాదు. యూ హ్యావ్ ఇన్ ఇండియా too many of the farm owners are
absentee landlords. సియాటల్లో కాలిఫోర్నియాలో కూర్చున్నారు గ్రాండ్ చిల్డ్రన్తో. ఇక్కడ పని చేసిన రైతు వాడికి ఏం రైట్స్ లేవు. ఐ హ్యావ్ సెడ్ ద సేమ్. ఐ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ ఎవ్రీ స్టేట్ టు డూ ద సేమ్. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఎవ్రీ స్టేట్, మహారాష్ట్ర, recognize the tenant farmer. Do it. Telangana, on the first 2 days, rejected the farm laws and supported the Andolan. But after that, they went quiet. They withdrew. They did not say anything to Mr. Modi. Why do you think so, sir? I have no idea. I do not know the government and I have no idea, but maybe it was the pressure of central government. I don't know. But I don't think this government takes that pressure. Maybe now they are not taking the pressure. But at the time of the Andolan, they withdrew. I mean, one day they were vociferously attacking the center. 2 days later, they were silent. Okay. But all said and done, sir, what do you think of the Raitu Bandhu scheme? You know, I think it will be a mistake to judge on an individual scheme. There are good schemes, there are bad schemes. A good scheme can be badly implemented. Right. A bad scheme can have good intentions. These things. There are certain basics that you have to do. Land reform, land redistribution, protection of Adivasi, Dalit lands, protection of tenant farmers. These are large policies that you have to bring. Yeah. In which case, I would be very supportive if that were. Yes, but I think what all you said, Telangana government is actually doing. I mean, the land reforms or, Not in my organizing. Not in my understanding. Okay. You still feel it's not there. I don't think it's there yet. So let's talk about your latest book, The Last Heroes. So There is one of the heroes is from Telangana. Yeah. Mallu Swaraj. Yes. I was just about to say. She led the underground uprising against the Nizam. She was the leader of all the dalams of main part of Warangal. A woman, 16 years old. She led all the dalams, male, female, everything. What an achievement. Yes. What a freedom fighter. And the weapon she used is also slingshot and then rifle. Exactly. Yeah. For 3 years she fought with a slingshot. Yeah. Sir, ఆమెను మీరు కలిసినప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి సార్? What did you actually find from her words, from her eyes? I knew her for very long. Yeah. She was a live wire, a dynamo. In 2014, at age of 84, I put her in front of an audience of 1,500 techies in a Hyderabad Marriott Hotel auditorium. When they asked her, how can this slingshot be used as a weapon? She pulled out a slingshot and showed. 84-year-old lady. Okay. That is the spirit. Yeah. She was a never say die. And very, very outspoken. In fact, she symbolizes what Indian freedom fighters were like. Yeah. Sir, this book, నాకు తెలుసు ఈ పుస్తకంలో మీరు ఒక 15 మంది అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్, అది కూడా కామన్ పీపుల్, రైతులు, హౌస్ వైఫ్స్, వాళ్ళ జీవితాలు అంటే ఆ టైంలో వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ గురించి కొంతమందివి మీరు తీసుకొచ్చారు. బట్ సార్ ఇంకొక 4-5 ఏళ్లలో చాలా మంది ఉండరు. ఇంకా అప్పటి ఫ్రీడమ్ 5 సంవత్సరాల్లో nobody will be there. Yeah. But sir, why did you feel the necessity of writing this book? Precisely because nobody will be there in 5-10 years. And you want to connect the current generation to these people? Yes. Also, I wrote this book for these people. Okay. They have a right to tell their stories. They have a right to be heard. They made the revolution. It was not leaders who achieved independence. It was the struggle of the masses. Mahatma Gandhi said that
many Yes. times. Yes, yes. The first line of the introduction, Hmm. Gandhi says, great men seem to be the cause of revolutions in the world. Hmm. In truth, the people themselves are the cause. Yeah, yeah. He recognized it, Hmm. but we have not recognized it as a society. So this book is written for them. Hmm. Second, it's written for a young generation Hmm. who have been robbed of their history Yeah, yeah. and who don't know who are freedom fighters. అయితే ఈ పుస్తకం ఇప్పటి జనరేషన్ చదివితే వాళ్ళు వాళ్ళ గతంలో ఉన్న ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి తెలుసుకోవటమే కాకుండా ఐఎమ్ షూర్ ఇప్పటి జనరేషన్లో ఎంతో మంది గ్రాండ్ ఫాదర్స్, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా అప్పటి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అయి ఉంటారు కదా సార్. Of course, everywhere, వాళ్ళ కథ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంటుంది. every meeting I tell young people, go home, speak to your grandparents, great grandparents. You will find every family has a story. యా యా సార్, ఈ పుస్తకం రాసినప్పుడు మీకు ఏమైనా కంప్లైంట్స్, రిగ్రెట్స్ ఉన్నాయా సార్? 3 people, 2-3 people in the Northeast. People are there from every region. బట్ నాట్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్. Northeast, they died. అయ్యో. They're all in their late 90s. ఎస్ 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 రైట్. So, but if I get someone from Northeast, I will write a second round. Okay, okay. Sir, thank you so much for your time. And one last question, sir. How many more books like this are going to come to inspire that freedom consciousness among the younger lot? Because ఇప్పుడు పిల్లలకి చాలా మందికి, ఇప్పటి జనరేషన్కి గాంధీ తెలీదు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ తెలీదు, చాలా మందికి ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్, ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఏమీ తెలియవు, చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పటి పిల్లలకి. సో ఎలా మీరు కనెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఫ్యూచర్లో ఇంక ఇలాంటి పుస్తకాలు ఎన్ని తీసుకురాబోతున్నారు? My hope is that this will become a textbook. Oh, Like the previous book, good, everybody loves a everybody good loves drought. Drought. Yeah. ఇప్పుడు 60th printing లో ఉంది. Okay. 25 years, it's been Yeah. a textbook. Yes. ఇది కూడా textbook అవుతే subsequent generations will also read it. My understanding of my readers, youngest audience are my readers. 17 to 25 Oh, maximum. that's amazing. Congratulations, sir, for that. What do you like about Hyderabad? I am very fond of the city. My sister lives here. Okay. I come here for that reason Okay. itself. What about the food and other things? Oh, lovely. Lovely food. సార్, ఒక్క లైన్ అబౌట్ మీ తాతగారి గురించి చెప్పండి సార్. ద గ్రేట్ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వివి గిరి గారు. He is there in the book, but I have not named him. ఓకే. The last text is called A Memory. He always used to tell me, it wasn't people like me, like him, who brought independence. It was ordinary laborers, workers, farmers, ordinary people. Yeah, yeah. He was a trade union leader. Yes, yes, yes. He led the great railway strike and textile strike against the British. When he did that, I mean, his bond with the working class Yeah, was very yeah. strong. Yeah. He always used to say, I've written that little bit in the end of the book, So that I it was think- the ordinary people who brought you independence. I think that's what you got from him. Thank you so much, sir. It was great talking to you. I really cherish these moments and many more good work coming from you, sir. We are waiting. Thank you. Thank you so much. This is from Millet Bank.